en esta tarde vamos a continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado. So today we're going to continue with the series that we began last Sunday. Estábamos estudiando el libro de Josué And we were studying the book of y Joshua. hoy estamos en el capítulo número 24 And now we are on chapter 24. y estábamos en una serie And we were in the middle of a y series. esa serie le llamamos Misión Cumplida. And then the series title is Mission Completed. Josué había terminado aquella gran misión que el Señor le había encomendado. So now Joshua had come to an end. He had finished his task that the Lord had commanded him El to do. pueblo de Israel había ya entrado a la tierra, ellos ya se habían establecido ahí en la tierra que el Señor les había prometido. So now the people of Israel have taken over the land and had taken possession of what the Lord had already promised them. Y al final de esa conquista o de esa misión que Josué había cumplido, él se despide del pueblo. So then at the end of his finished completion of his mission, he now says his farewell. Él le da las últimas palabras al pueblo de Israel. So now he gives his farewell to the people of Israel. Y hoy vamos a ver el pacto que Josué les presenta a los israelitas. So now today we will see the covenant that Joshua presents to the people. Y es un pacto que ellos aceptaron cumplir. And this was a covenant that they agreed to be able to Y fulfill. vamos a ver lo que sucedió ahí en ese día maravilloso cuando se reunieron los israelitas, Josué y todo el pueblo. So let's go ahead and see what happened on the marvelous day when the people gathered together with Joshua. Y ahí en el capítulo número 24, versículo 1 en adelante, vamos a leer. And we're going to go ahead and read in Joshua chapter 24. Y dice de la manera siguiente: And the word reads, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que los poseyesen. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo en carros y caballería. that Joshua then assembled the tribes of Israel and Shechem. He summons the elders, the leaders, the judges, and officials of Israel, and they presented themselves before the Lord. Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham, Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. But I took your father Abraham from the land beyond the Euphrates and led them through the Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob, and to Jacob I gave Esau. Assigned the hill country and the Seir to Saul. But Jacob his father went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and I afflicted the Egyptians. By then I did so, and I brought you out of there. When I brought you to your people out of Egypt, you came to see the sea, and the Egyptians pursued them, and the chariots horsemen as far as the Red Sea. Amen. Renovando el pacto. Renewing the covenant. Antes que Josué desafiara al pueblo de Israel, So before
they wanted to go ahead and challenge the people. Él les recuerda la fidelidad de Dios. So Joshua again reminds them of the fidelity that the Lord has had with them. Y les da una breve lección de toda la historia de sus antepasados, And gives them a brief summary of all their story and of everything that they have gone through. repasa el proceso del llamamiento de Abraham, So now he goes again and calls out the history of Abraham's calling. pasando por los otros patriarcas que vinieron después de Abraham, And then going past and reciting all of the other patriarchs that came after Abraham. y toda la travesía de la salida del pueblo de Israel de Egipto. And then the whole journey that they had, the people of Israel, through getting out of Egypt. Josué les da esa amplia información al pueblo de Israel para hacerles saber que había sido Dios quien los había traído hasta ese lugar. So now Joshua goes ahead and shares with them all of this history and tells them all that because he wanted to make sure that they understood that it was God who walked with them. Luego Josué les hace el gran desafío. So then Joshua then challenges them again. Y ese desafío tenía que ver a que ellos tenían que servir exclusivamente a Dios. And that challenge had to be with exclusive leadership and service to God. Y les dice, And he says to them, ahora pues, He says, temed a Jehová now then, fear the Lord y servirle con integridad y verdad. and go ahead and serve him with integrity and in truth. Aparte de eso, les recomienda And besides that, in addition to that, he recommends, diciéndoles, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, and go ahead and remove those false gods that your ancestors went ahead and worshipped on the other side of the river. y servid a Jehová. And go ahead and serve the Lord. Después que el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra, ahora son desafiados a servir a Dios. So now that the Israelites had taken over the land, now they are challenged. Come on, let's go ahead and serve the Lord. Ahora, esto no fue un salto de esa fe ciega que ellos iban a dar, This wasn't one of those jumps that you take by a lack of faith by sight. es decir, Josué no estaba invitando a que sirvieran a Dios simplemente porque tenían que servirle, So Joshua was not invited them, come on, serve God, just because. sino que él les estaba poniendo las evidencias de lo que Dios había hecho por ellos. But he was then given to them the evidence of everything that God had done for them. Y ellos habían visto todas esas señales. And they were able to see all of those signs and wonders. Ellos vieron la obra de Dios en medio de ellos siendo efectiva para sus vidas. So they were able to see God's wonderful hand working effective in them. Ellos experimentaron las grandes bendiciones de Dios. They were able to experiment the great blessings straight from God. Y de esa manera, ese llamado a servir al Señor tenía sentido para ellos. So then at that point, the call to be able to serve God, it made sense to them. Exclusivamente servir a Dios para ellos So for them to be able to serve God exclusively, era con esas evidencias de lo que habían experimentado en toda esa travesía de llegar hasta la tierra prometida. it was with the fact that they had seen all those wonderful works that God had done with them and their journey that they had just accomplished. Viendo todas las maravillas que Dios había hecho. Being able to see all the work and wonders that God had done. Y ahora Josué les presenta dos alternativas, So now Joshua comes and presents to them two alternatives. solamente dos, no hay más de dos. So there's only two alternatives. There is no more. Solamente dos opciones están frente al pueblo So now there's only two options before the people. y esas dos opciones son And those two options are que escogieran a servir a Dios
to be able to choose to serve the Lord, o que ellos siguieran su propio camino. or for them to go ahead and follow their own path. Y hoy en este tiempo nosotros estamos retados, estamos desafiados, servir a Dios o seguir nuestro propio camino. So today the challenge is posed upon us. Do we decide to serve the Lord, or we're going to go ahead and follow our own path? Y Él les dice así, So then he goes ahead and tells them this. si mal os parece, servid a Jehová. He says, then if it seems to you that it's wrong to serve the Lord, Escogeos hoy a quién serviráis. so he says, go ahead and choose then who you will go ahead and serve. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, To the gods that your ancestors went ahead and served on the other side of the river. ahora ustedes escogerán si van a servir a los dioses de los amorreos, So are you going to go ahead and choose to worship the other gods? en cuya tierra habitáis. Because this is the land that you dwell in. Pero Josué tomó esa determinación But Joshua went ahead and made a determination. y él les dice, And he says to them, pero yo y mi casa but I and my house, serviremos a Jehová. we will serve the Lord. Es decir, él estaba dándoles el ejemplo So he was giving them the example. y él estaba escogiendo, estaba optando por servir al Señor que los había sacado de la tierra de servidumbre. So he was taking the option to go ahead and serve the Lord who had taken them out of darkness. Escojan hoy, les dice, So he tells them, come on, go ahead and choose today. ¿a quién ustedes van a servir? So who are you going to go ahead and serve? Josué los confronta a escoger. So Joshua confronts them and says, go ahead and choose. Que escojan, en otras palabras, escojan ustedes si sirven a los dioses de los amorreos o sirven al Dios que los sacó de la tierra de la esclavitud. So go ahead and choose. Who will you serve? The God that your ancestors served in the land you live, or the Lord or God who took you out of Egypt? Y esto no es si van a servir. So this wasn't, okay, let's see if you're gonna Es serve. decir, no hay opción. So then he says, there is no other options. Todos He says, all of you. en algún momento And at any particular moment, escogemos we go ahead and also choose servir a un Señor o servir a otro Señor. to be able to serve one Lord or to serve the other Lord. Ya sea al diablo, Maybe you serve the devil, incondicionalmente o no, whether it's unconditionally or not. o servir al Señor. Or you decide to go ahead and serve the Lord. Jesús les dijo a aquellos oyentes que estaban ahí escuchándole una vez, Jesus went ahead once told a couple of people that were listening to his teachings. ¿sirven a un Señor o sirven a otro Señor? He said, you have to choose what Lord you're going to go ahead and serve. O sea, en nuestra vida, So then in our life, nosotros podemos escoger so we are able to choose a quién vamos a servir. who we're going to go ahead and serve. Usted quizás me puede decir, mire, yo no voy a servir ni a este ni al otro. Maybe you're going to say, no, I'm not going to serve this one or this one. No, solamente hay dos opciones. Well, there only is two options. ¿Se sirve a Dios Do you go ahead and serve God, o servimos al enemigo? or do you go ahead and serve the enemy? Esas dos opciones tenemos hoy frente a nosotros. So these are the two options that we have before us. Realmente no hay otras opciones, no hay tercera opción. So there really isn't another option. There is no third option. Josué les da su decisión. So then Joshua transmits his decision. Pero yo, dice él, But he says, but I y mi casa and my house, serviremos a Jehová. we will serve the Lord. Josué, So Joshua, un hombre sabio, a man who was wise, ve la situación más sensible o de una forma sensible so he sees a situation quite sensible. y él hace la elección más inteligente de su vida. So he goes ahead and makes the right decision, the most smartest or intelligent decision. Diciendo, And he says, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. and he says, but I and my house will serve the Lord. Josué también entendió que él, So Joshua also understood como sacerdote en su familia, that as the priest of his house, estaba cargando con la responsabilidad he was carrying with the responsibility de ver que su casa completamente sirviera a Dios. that his house completely will be able to serve the Lord. Él tenía la tarea
So he had the task de representar a su casa completamente delante de Dios. to be able to represent his house before the Lord completely. Y esa es la tarea que nosotros tenemos hoy en el pleno siglo XXI. And this is the task on hand that we have today. Como sacerdotes en nuestro hogar somos responsables completamente So as priests in our houses, we are totally responsible de decidir a quién vamos a servir, porque cuando nosotros decidimos a quién vamos a servir, because we need to be able to decide who are we going to serve. también estamos traspasando esa herencia a nuestros hijos. And when we decide who we will serve, we are giving that inheritance to our children. Especialmente hoy en estos tiempos complicados que nos ha tocado vivir. Especially nowadays in these complicated times that we are living Y in. no me refiero a la pandemia que estamos viviendo. And I'm not making a reference to the pandemic that we Me are going through. estoy refiriendo a otra pandemia que va mucho más allá que el coronavirus. But I'm talking about a pandemic that goes far much reach than Y coronavirus. como padres tenemos esa tarea delante de Dios de poder modelar y presentarles al Dios que nos ha sacado de muchas circunstancias adversas. And as parents, we have the duty and the task to go ahead and model to our children the God that we serve, who has taken out of so many other things before. Modelarles una vida cristiana conforme a los principios de la Biblia To be able to model them a Christian life according to the Bible. a nuestros hijos. We need to model it to our children. Lastimosamente hoy en este tiempo muchas personas, muchos padres de familia no están tomando esa responsabilidad de mostrarles el verdadero camino a sus hijos. But sadly, many parents are not taking that decision to be able to teach the children this word. A tal grado que algunos han abandonado la fe, han abandonado su forma de vivir To a point that they have even abandoned their faith, that the way of living life is totally apart. y se han desenfrenado viviendo una vida desordenada delante de Dios. And now they are living a life totally in disorder and chaos before the Lord. Y los hijos están aprendiendo de las actitudes de los padres. And the children are now learning of the attitudes and behaviors of the parents. Pero hoy nosotros tenemos ese reto que Dios le hace al pueblo de Israel y que también es para nosotros hoy en el pleno siglo XXI. But now we have the challenge that Joshua gives to the people that is affected today for us also. De escoger a quién vamos a servir. To be able to choose who are we going to serve. Y yo espero que nosotros escojamos lo que escogió Josué diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. And I hope that we are going to choose, my house and I will serve the Lord, just like Joshua did. Así que hoy nosotros So today we modelemos a nuestros hijos need to be able to model this to our como children responsables delante de Dios en nuestro hogar. as the responsible people that we are in our homes. Josué dijo, pero yo y mi casa. But Joshua said, I and my house. Eso indica que Josué estaba determinado a servir a Jehová a pesar de las circunstancias. So this tells us that Joshua was determined to serve the Lord no matter the circumstance. Que él estaba determinado a servir al Señor He was determined to be able to serve the Lord. sin importar de lo que pensaran los demás. And it didn't matter what anybody else was thinking. Su relación con Dios So his relationship with no God, estaba basada en lo que podrían decir otras personas. it was not based on what other people could say. Así también tiene que ser nuestra relación con Dios. This is the same way that our relationship with God should be. Que no importa lo que opinan los demás. That it doesn't matter what everyone else is asking Que for. no importa que nos digan que perdemos el tiempo. That it doesn't matter that they say that you're losing your time. Que no importa las opiniones de las demás personas que están a nuestro alrededor. That it really doesn't matter the opinions of everyone else. Sino que lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. But what really matters is what God says about us. Josué había determinado servir al Señor. So Joshua had determined to serve the Lord. Y si toda la nación quería
quería servir a los dioses cananeos, and if the whole nation wanted to go ahead and serve the other gods, él estaba afirmando, then he was signing. yo y mi casa He was saying, I and my house, serviremos a Jehová. we shall serve the ¿Lo Lord. puede decir usted? Can Mi you casa say y it? yo. Come on, say, my house and Para I. decirlo correctamente, mi casa y yo Come on, say, my house and I. serviremos a Jehová. We shall serve the Que Lord. esa sea nuestra determinación en estos últimos meses que nos quedan de este año. That would be our determination in this last months that we have of this year. Dentro de la declaración que hace Josué So in the declarations that Joshua makes, de que él va a servir a Jehová solamente, that he's going to go ahead and serve the Lord only. él estaba diciendo He was saying, que había un Dios He was- vivo en su vida, he was saying there is one God that is alive only. que él iba a servir al Dios verdadero, He says, I'm going to go ahead and serve the true God. al Dios que los había sacado a Abraham desde Ur de los Caldeos, That God that had taken them out from that country and brought them into safety. el Dios que había protegido a los hijos de Israel en Egipto. That Lord that had protected the children of Israel in Egypt. Eso es lo que estaba determinando Josué, So this is what Joshua was determining to do. que él iba a servir a ese Dios solamente, He said, I'm going to go ahead and serve that only, a that Jehová, God. a That, Jehová, el Dios que los pasó el mar y el río Jordán. he says, I'm going to serve Jehovah, the Lord that led us past the Jordan River and the Red Sea. A raíz de la declaración de Josué, So in the fact, with his declaration, Israel da una tremenda respuesta. so then Israel turns around and gives a tremendous response. Es decir, su líder Josué, So their leader, Joshua, que ya se estaba despidiendo de ellos, then now he was saying his farewell to them. que él ya había completado su tarea, So now he had completed his task. los estaba retando He was challenging them. a que tomaran una decisión. He says, go ahead and make a decision. Al final y a cuentas, ellos ya habían logrado su bendición. He said, as a matter of fact, we have already achieved our blessing. Ellos ya tenían control de la tierra prometida. They already had control of the promised land. Pareciera que ya lo tenían todo. It seemed like they had everything Y already. Josué confronta con ese desafío al pueblo de Israel. So now Joshua goes ahead and confronts with this new challenge the people. Porque déjeme decirle una cosa. Because let me go ahead and say something to you. Y esta es la realidad de muchas personas. And this is the reality of so many people. Cuando las cosas comienzan a ir bien a alguien, When things are starting to go well to someone, comienza a, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos comienza a alejarse de Dios. so in some cases, and not all cases, people tend to go ahead and separate away from God. Cuando hay buenos trabajos, cuando hay dinero, cuando hay buena salud, muchas veces la gente como que comienza a buscar otras cosas. So then a tendency is that some people, when they have a good job, they have health, they have all this, the tendency is to go ahead and move away from God. Y esto es lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. And this is exactly what was going to happen with the people of Israel. Ellos habían terminado la conquista So now they have finished their conquest. y ahora Josué So now Joshua, viene delante de ellos a ponerlo frente a ese desafío. so now he's facing them with a new challenge. Dios, dos opciones. So now he's given two options. ¿A quién servirán? He said, who will you serve? Él decide So he decides servir a Jehová. that he's going to serve Jehovah. Entonces, cuando Josué les presenta este desafío, So then when Joshua presents to them this new challenge, el pueblo de Israel contestó, so then the people of Israel went ahead and responded. porque la respuesta de ellos fue, también nosotros serviremos a Jehová. Because their response was, we shall also serve God. Nunca, dijeron ellos, They said, never, nos acontezca that never this shall happen to us. que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. That we would go ahead and leave the God Almighty to serve other gods. Esa fue la respuesta que le dieron a Josué So that was the response that they went ahead and gave to y Joshua. agregaron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto.
Because God Almighty was the one who took us out and our parents out of Egypt. Considerablemente, Considerably, su declaración se basa so their declaration is based en evidencias pasadas de Dios in evidence that they had passed in the past straight from God. que ellos habían experimentado That they themselves had already y experimented. cómo ellos no van a servir a ese Dios And how are they not going to go ahead and serve that God? que ha sido tan benevolente con ellos y tan poderoso, That He has been so benevolent and powerful with them. cómo ellos iban a abandonar a ese Dios. So how can they possibly abandon that God? Servir a Dios So to be able to serve God, a veces parece difícil, sometimes it tends to seem difficult. pero pensemos en las alternativas But let's go ahead and think of the alternatives. que tenemos cuando servimos a Dios. Then we go ahead and serve God. Esto estaba en juego en ese discurso que estaba dándoles Josué al pueblo de Israel. So in this challenge and that they're receiving from Joshua, a couple things are in play. Quizás para muchas personas servir a Dios se les hace complicado. You know, for many people, maybe serving God seems to them quite complicated. Para muchas personas quizás se les dificulta servir a Dios. For many people, it is quite difficult for them to serve God. Pero pensemos en los beneficios que recibimos cuando nosotros servimos a Dios de todo corazón. But think of the benefits that you receive when you serve God with all of your heart. Los israelitas The people of Israel, necesitaban recordar so the Israelites needed to remember que están sirviendo a Dios that they are serving God bajo un pacto. under a covenant. Y ese pacto les promete bendición And the covenant promised them blessing si ellos son obedientes a los principios. if they are obedient to the principles. Pero que también ese pacto But also that covenant, les puede traer maldición it can also bring a curse to si them ellos no obedecen las leyes que estaban establecidas. if they do not obey the laws that were established. Esa tarea o esa respuesta So that task, that answer que Josué buscaba that Joshua was looking for, era un compromiso. it was a commitment. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese compromiso con Dios? So how many of us have the true commitment with God? O nuestro compromiso es a medias. Or is our commitment only halfway? Yo espero que el compromiso que cada uno tengamos sea un compromiso total, completo a Dios. I hope that our commitment that we have will be full, will be a complete commitment to God. Josué estaba buscando esa respuesta del pueblo de Israel de que ellos hicieran ese compromiso completo con Dios. So Joshua was looking for the people to do a complete commitment to God. Y que pudieran entender también las consecuencias que traía ese pacto. And for them to be able to understand the consequences that that covenant brought to them. Y cuando ellos respondieron a Josué que ellos iban a servir al Señor, And when they went ahead and responded to Joshua, we will also serve the Lord. Josué respondió al pueblo So then Joshua went ahead and responded to the people. diciéndoles: And he said, vosotros sois testigos contra vosotros mismos he says that you are your own witnesses against each other. de que habéis elegido a Jehová para servirle. That you have chosen the Lord to be able to serve him. Y la respuesta del pueblo fue: And the response of the people was, testigos somos. he says, yes, we are witnesses. Y esta fue la contestación de Josué: So then this was the answer of Joshua to that. quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Then now you need to remove all of those other gods that are amongst you. Si nosotros tenemos ese compromiso de servir a Dios, So if we have the commitment to serve God, quitemos también algún Dios que tengamos por ahí. then we need to remove a God that we have
somewhere in us. Estos días yo decía que los dioses que hoy tiene la sociedad, el mundo de este tiempo, So I was saying that the gods that the society of today have, no son dioses de madera, there are not gods made out of wood. no son dioses de hierro, There are not gods made out of no steel. son dioses de piedra, There are not gods made out of stone. son otro tipo de dioses. There are other types of gods. La fama, The fame, la the fortuna fortune, y muchos otros dioses. and many other gods. Y nosotros si vamos a servir a Dios, tenemos que revisar que esas cosas no ocupen el primer lugar en nuestra vida. Es And decir, if- la fama, If we're fortuna, gonna serve God, we need to make sure that those things do not interfere with our dedication to serve God. porque Josué les contesta al pueblo diciéndole, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a servir a Jehová. So then Joshua tells the people, then you are your own witnesses, and you have said that you shall go ahead and serve God. Quiten pues He says, so then go ahead and remove, a los dioses ajenos go ahead and remove the other gods. e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. And go ahead and submit your heart to the Lord your God. Y el pueblo respondió a Josué. And then the people went ahead and responded to Joshua. Escuche bien lo que hicieron. Listen to what they said and did. Porque si usted sigue la historia, Because if you go ahead and follow the story, es decir, el próximo libro, Jueces, so then the next book that's coming up, Judges, nos vamos a dar cuenta we're going to be able to go ahead and notice que ellos no hicieron exactamente lo que estaban diciendo. that they did not do exactly what they were saying right here. Y eso les trajo consecuencias. And that went ahead and brought consequences to Pero them. ellos dijeron, So they went ahead and said, a Jehová nuestro Dios serviremos he said, we shall go ahead and serve our Lord, y a su voz obedeceremos. and we shall listen to his voice. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día. So then Joshua went ahead and did the covenant with the people that same Y day. les dio estatutos y leyes en Siquén. And he went and gave them laws and fulfilled their promises in Shechem. Josué muere a una edad muy avanzada So now Joshua dies at a very, very old age. y es enterrado en la tierra de su herencia. And he is buried in the land of his inheritance. Pero a esto quiero llegar hoy en esta tarde. But I want to go ahead and take you to this point this afternoon. Josué Joshua, dejó un buen legado para el pueblo de Israel. he left a great legacy for the people of Israel. Su influencia fue tan notoria sobre el pueblo His influence was so noticeable in the people. y a eso nosotros estamos llamados. And that's what we are called today. A dejar ese legado para nuestras generaciones To be able to leave the legacy for our y generations. que nuestra influencia sea notoria en ellos. And that our influence will be noticeable in their lives. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Therefore, my beloved brothers and sisters, renovemos nuestro pacto con Dios let's go ahead and renew our covenant with God. y dejemos una herencia eterna a nuestras generaciones. And leave an inheritance that's eternal to our next generations. Si ese pacto por alguna razón se ha roto, se quebró, hay que renovar ese pacto. And if for any reason that covenant was broken, it's time to go ahead and renew that covenant. Para que no suframos las consecuencias y que también nuestra generación no sufra las consecuencias. So that we do not go ahead and suffer the consequences. Furthermore, our generations will not suffer. Pero comencemos por determinar a quién vamos a servir. But first of all, you need to determine who are you going to serve. Acordémonos que hay solamente dos opciones. Remember that there's only two options. ¿Servimos a Jehová Do you go ahead and serve the Lord, o servimos al diablo? or you go ahead and serve the devil? Nosotros escogemos. So then we go ahead and choose. Pero yo diré, como dijo Josué, But I am going to say, just like Joshua mi said, casa y yo my house and I servirá a Jehová. will serve the Lord. Qué gran desafío.
What a great challenge this Usted is. quiere ver la mano de Dios sobre sus hijos, sobre su familia. If you want to see God's hand upon your family, upon your Si children, usted quiere ver los cielos abiertos sobre su vida. if you want to see the heavens open upon your life, Si usted quiere ver la bendición y la protección de Dios sobre usted, sobre su casa, if you want to see God's protection upon you, upon your family, sirva a Jehová. then you need to go ahead and serve the Sirva Lord. a Jehová. Come on, you need to serve Amén. God. Amén. Amen.